Yes, good evening, everyone. So in the last class, we started discussion about middleware. So every request, whatever request middleware dot p py manage.py run the server. To the browser. Hello. Yes. Currently, application is under maintenance. Please try after 2 hours. I can provide a message. It will be displayed. So whenever my application is working properly, then I can go to our settings, just hash comment my middleware. Then request will be directly goes to the view. View function will provided their functionalities to our application. Yes, hello, this is response from the view function. So like that compulsory, every request will goes to the view. For example, in the intent, I have to some maintenance problem because I have to add some extra functionalities or something you have to do. It does not raise any error by mistake. Technically, I am facing some issue. For example, print 10/0 అన్న. Then ఏమవుద్ది? Program terminated. It's raising zero division error. Once you are going to ATM, once you insert a card, withdraw money, something చేస్తుంటే అప్లికేషన్ మెయింటెనెన్స్ అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండబుల్. మీరు ఒక 2000 ఎంటర్ చేస్తే డివిజన్ బై జీరో ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకోండి, ఏంటి అర్థం అసలు? నాట్ మీనింగ్ఫుల్ కదా. మనం ఏమనుకోవాలి, అమ్మని ఇదేం 2000 డివిజిబుల్ బై జీరో కాబట్టి డబ్బులు రావట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు 2202 2100 కొట్టాలి. అప్పుడు దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్ఫుల్. మరి ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ వస్తే హౌ టు హ్యాండిల్? ఇది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ కాదు కదా. నేను జనరల్ ఎగ్జామ్ కోసం 10/0 జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ అని పెట్టాను నేను. సరే పని చేయి ఇప్పుడు. మరి హౌ టు హ్యాండిల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్? రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అన్న బాగానే ఉంది, ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్. నేను టెక్నికల్గా సంథింగ్ గోస్ రాంగ్, టెక్నికల్ మిస్టేక్ చేసే ఏదో ఇష్యూ జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ పని చేద్దాం. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రా 2000 విత్డ్రా చేస్తున్నావు, 4000 వస్తుంది. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రా 8000 వస్తుంది. జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ కాదు, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాదు. మరి అప్పుడు టెక్నికల్గా ఏదో ప్రోగ్రామ్ రాంగ్. సపోజ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ 10,000, 6,000 వస్తుంది, 10,000 కట్ అయిపోతుంది. అంటే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. నేను జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 10/0 పెట్టాను కాబట్టి నువ్వు జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ సార్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అన్నావు. మరి రిమైనింగ్ కేసెస్లో హౌ టు హ్యాండిల్? అలా టెక్నికల్గా ఫేస్ చేసినప్పుడు హౌ టు డూ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మిడిల్వేర్. ఇన్ దట్ మిడిల్వేర్ ఎక్సెప్షన్ మెసేజెస్ కాకుండా ఐ హ్యావ్ టు డన్. వీఆర్ టెక్నికల్లీ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్, వీ విల్ రిజాల్వ్, నాట్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. Such type of messages I have to send. That is, now concept is middleware application to show meaningful response if
view function raises any error. అది నాట్ ఓన్లీ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్, ఏ ఎర్రర్ అయినా సరే, ఐఎమ్ ఫేసింగ్ టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, how to send this one to the end user. Then middleware we have defined one message, process underscore exception. You need to call methods are mandatory methods, along with some other methods are there. We can define the method process underscore exception. We can define a method process underscore exception, which will be executed if any view function raises any error. What is the syntax? Process underscore self request exception. తీసేయండి, ఇది జస్ట్ యువర్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. అది ఇప్పుడు నో ఎర్రర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, డన్. So now take one a small application, stop the server, cd dot dot Django hyphen admin start project d Django hyphen admin start project middleware project 3. str. First to take one normal view, one URL execute, then we have to raise error. How to handle, we will discuss.
చూడండి, now take a view. Middleware 3 settings, installed apps, test app, go to views from Django, HTTP is the module, class, def is the keyword, function kada, home, చి, request, return, HTTP response, this is from view function. Define one URL, from test app import dot start server. Oh, come to this, refresh. This one view function. Okay. My view is working properly. It is getting response properly, but suddenly view raises an error. That should be any error technical ga. మనకున్న పాసిబిలిటీ ఇది కాబట్టి ఐఎమ్ సెండింగ్ 10/0. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజెస్ టు అవర్ అప్లికేషన్. Zero division error, division by zero, these are all the message. Instead of that, I want to send some meaningful message. How to send that message? Define middleware, write your code. So take one Python file, middleware.py. So I have to handle this error. Right click, new Python file, middleware, from
Django, HTTP, import, HTTP response. What is the, sorry, class kada? Class. Parent is object. First method, underscore init. Inside, what is the function name? Get underscore response. This get underscore response initialized to current one. Get underscore. What is the next method? Def underscore call. This positional, these are optional. Comma. Second one is request, sir. How to goes to this one? Next level 2 columns pending. Variable response equal to self dot get underscore response of request. It will trigger to the next level, return this response. These two are mandatory methods. Now, this is optional method, but I want to implement this method. What is the method name? Process underscore exception. Method out first argument always self, comma, second argument, third one exception. Write your message. What you want to return? HTTP response. I imported already. మీరు ఏం కావాలంటే అది సెండ్ చేయండి. H1. Sorry, boss. Technically, we are facing some issue. Currently, we are facing some technical problem. Please try after some time. If you want to send, I have to add some new functionalities. But today I'm not adding. Technically, ekkado goes problem. We are trace data. I'm sending message to end user. Come to middleware. Test app dot middleware dot class name. Refresh. Currently, we are facing some technical problem. Please try after some time. This message is meaningful kada. ఇందాక జీరో డివిజన్ అంటే మనకు పైథాన్ తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సమ్ అదర్ పర్సన్ కేమ్ హూ డోంట్ నో కోడింగ్ వాడికి ఏం అర్థం అవ్వదు. ఇది అనుకోండి ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. వన్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్, మీరు ఏదో ఉన్న ప్రాబ్లం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు. దెన్ కమ్ టు సెట్టింగ్స్, డిజేబుల్ ద మిడిల్వేర్, సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ application response. Like that, we have to provide your middleware's concept. Adi exact meaning of middlewares.
The final last concept is how to configure multiple middleware classes. How to configure multiple middlewares. Up to now, only one class I am configuring. Request will be goes to there, from there to view, view to response, middleware to end user. చూడండి అప్పుడు what is the flow? First he is the user. ఇది middleware 1. ఇది middleware 2. This is the server అనుకోండి. Your user sending request, first it will goes to the middleware 1 కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి it is forwarded to middleware 2. ఇక్కడ నుంచి it will goes to the Django server view function కి వెళ్తుంది. So first it goes to middleware 1, process will be done, go to middleware 2, send to server. Whenever response, the response will be received by first middleware 2, తర్వాత middleware 1, then user. మరి ఎట్లా this order decided? In settings, which order you provided, that order. Suppose I have to take in middleware 1 to not 1 by 1. ఇక్కడ suppose first I am given 5th class 3, 2, 4, 1. First request will goes to which middleware? 5th one కి వెళ్తుంది. తర్వాత 3rd, తర్వాత 2, 4, 1. But return response will be received by first which one? 1, 4, 2, 3, 5. Order lo is coming. So how to define these middlewares? Yeah, only real-time applications it is useful. Final ga last one. Django-admin. Come to this. 4 settings, installed apps, views, sir. First I want to print, I want to see the execution flow. This line printed in the console. This line printed by view function. Now return the HTTP response object. Nil I have to write. This is from go to URL.
This is from view, come to console, execution flow. No middlewares kabatti direct request will be goes to the view function. This line printed by view function getting response. Now I have to define the two middlewares. First middleware, second middleware. Then only it will be goes to the server. This middleware 1, middleware 2. First request come to this. Taravata here line printed by server. Next response come to middleware 2. Come to this, user will get the response. This multiple middleware architecture. Present no middleware kada, we have to define middlewares. Sir, first I have to define one middleware class. Right click, go to new Python file, middleware. From Django HTTP import HTTP response. Take a class first middleware parent object. First method def underscore underscore init self comma response. Now next method def
underscore call. These are optional parameters. Request. First, I have to print one message. Before going to view, I have to provide a pre-processing. This line printed by middleware 1 before pre-processing the request. అంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, తర్వాత వ్యూ, ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. హౌ టు డూ దట్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్? రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు సెల్ఫ్ డాట్ get underscore response of request. Before sending, print one message, console purpose. Print this line printed by middleware 1 after processing the request. Return the response. Only one middleware is there. Whenever sending request, first coming to this one middleware, before process, go to views, print this line, come to middleware, post processing, response. Copy this, go to settings, test app dot middleware dot. Okay, done. Restarted. Ikkada no message, no difference of this message. This is from view. Ikkada check the flow. First request will be goes to where? Middleware 1. Doing before pre-processing. Akkadi nunchi request will be goes to the view function. View is sending response. Before sending that, it is doing after post-processing. Then request will be goes to there. So this is the flow if one class is there. If multiple middleware classes are there, what is the flow?
Shown here only one middleware is there. That's why this is the process. It will goes to first middleware, view function, return response. If I have two middlewares are there, go to this. Take one more class. This is the second middleware. Init call middleware 2. Okay, come to the settings. Second middleware. Two I can integrated here, first and second. So what is the flow? First will be goes to first middleware, తర్వాత middleware 2, go to the view function. Next return response lo first middleware 2, middleware 1. That is the flow. Now refresh, see the result. First middleware 1, 2, return lo will goes to first 2, తర్వాత 1. How it is working means in the settings. ఇప్పుడు I have to given this is the first one. ఇప్పుడు output will be changes. First, second, తర్వాత ఫస్ట్ వ్యూ, రిటర్న్ లో ఫస్ట్ దిస్ వన్, తర్వాత సెకండ్ వన్. యూ కెన్ చెక్ ఇట్, అవుట్పుట్ విల్ బి చేంజెస్. ఇంకోండి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్. మిడిల్వేర్ 2, మిడిల్వేర్ 1 వ్యూ ఫంక్షన్, తర్వాత మిడిల్వేర్ 1, మిడిల్వేర్ 2. అది డిఫరెన్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది. ఇఫ్ మల్టిపుల్ మిడిల్వేర్స్ ఆర్ దేర్. The story of middleware topic. ఫైనల్ గా లాస్ట్ వన్ కోడింగ్ పరంగా అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్. Once it is done, last topic deployment, in that no coding. How to deploy one application to the live. అందులో కోడింగ్ ఏ ఉండదు, జస్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతే.
any number of middlewares. Middlewares will be executed according to order declared inside settings.py. And that is the middleware topic. One middleware is 13. This 12. Next last 14 is there. Working with advanced models. Already we know model concepts. Tables. ఇది 12th. Already we know all these concepts. Simple concept. Line number 96. Inheritance. If you know Python inheritance, this one is very simple. Akkada we have to implement inheritance between the classes. Ikkada between the models. Enough. Template inheritance already we know. Python inheritance we know. Model what is the main purpose of inheritance? Code reusability instead of rewriting. Suppose template inheritance తీసుకోండి ఏం చేసాం I have to take in one template base.html. Next, whatever templates are there, I have to define child templates 1, 2, 3, 4 templates. Child 1, child 2, child 3, child 4. This is the template inheritance. In base, I have to write what we have to write. Common code inherited to all. This is the template inheritance. Python తీసుకోండి. A is a one class. Now, BC are the child classes. B is the child. So whatever code you are written A, by default eligible to the C. B and C won't do anything. B ki A is the parent, C ki A is the parent. This is the inheritance. Same concept, take two tables. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మోడల్ మధ్యలో we have to implement inheritance. I have two tables are there. ఒకటేమో స్టూడెంట్ టేబుల్, ఇంకొక టేబుల్ టీచర్ టేబుల్. స్టూడెంట్ టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేము, మొబైల్ నెంబరు, మెయిల్ ఐడి, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేము, ఒక 10 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే టీచర్కి కూడా 10 ఫీల్డ్స్ ఆర్ దేర్. టీచర్కి నేము, టీచర్కి మొబైల్ నెంబర్, టీచర్కి మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది, టీచర్కి సమ్ అడ్రస్, ఫాదర్ మదర్ నేమ్ ఆల్ ఆర్ ఉంటాయి. ఈ 10లో ఒక 5 ఫీల్డ్స్ కామన్గా ఉన్నాయి టీచర్కి, స్టూడెంట్కి. నేము, మొబైల్ నెంబర్, అడ్రస్, మెయిల్ ఐడి, ఇంకోటి ఏదో ఒకటి ఒక 5 కామన్గా ఉన్నాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 10, 10, 20, ఈ 5 మేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ కామన్ టేబుల్. అప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఎన్ని ఉంటాయి కాలమ్స్? 5. టీచర్ టేబుల్లో 5. స్టూడెంట్ ఇన్హెరిటెడ్ టు దిస్, టీచర్ ఇన్హెరిటెడ్ టు దిస్. ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేస్తా. అదే నథింగ్ బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బిట్వీన్ ద టేబుల్స్.
అయితే ఇందులో 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్ ఉన్నాయి, సేమ్ మనకి పైథాన్లో లాగానే. హౌ టు సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు అడ్మిన్ పేజా? గివ్ URL/admin man. Whatever URL pattern is there na, instead of hello, you can see admin. It will go admin page. Because here I'm not using which one problem? Migrations. That's why table is not there. Already we have done so many times na. How to send request to admin page. /admin you can give. Advanced model concept I'm telling man now, Sridhar. After this last deployment, user page to admin page. At that time also, if you want to go to user page, take one link. In that you have to give this URL pattern, man. Automatically it will goes to that page. Actually, this page to Django admin page we never go. సార్ ఇందులో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 5 types of model inheritances in Django. First one, abstract base class model inheritance. Second one, multi-table. ఈ మల్టీ టేబుల్లోనే మళ్ళీ రెండు ఉన్నాయి ఇంటర్నల్గా, సేమ్ మన పైథాన్ లాగానే మల్టీ లెవెల్. పైథాన్లో మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏంటి? ఏబిసి, ఏకి చైల్డ్ బి, బికి చైల్డ్ సి. అమితాబ్ బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్, ఆరాధ్య బచ్చన్, సేమ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ టేబుల్, సెకండ్ టేబుల్, థర్డ్ టేబుల్, సేమ్ కాన్సెప్ట్. 4, మల్టిపుల్. మల్టిపుల్ అంటే ఏబిసి, ఏకి సికి ఏనే పేరెంట్, బికి ఏనే పేరెంట్. దట్ ఈజ్ మల్టిపుల్ కదా. పైథాన్లో ఏ ఉంది, బి ఉంది, సి ఉంది. సికి పేరెంట్ ఏనే, సికి పేరెంట్ బినే, దట్ ఈజ్ మల్టిపుల్. అలాగే 2 టేబుల్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు డిరైవ్ 1 టేబుల్. సో దట్ ఈజ్ మల్టిపుల్. 1 2 3 4 5 ప్రాక్సీ. ఇవి 5 టైప్స్ అన్నమాట. అబ్స్ట్రాక్ట్ బేస్ క్లాస్, మల్టీ టేబుల్లో 2 ఉన్నాయి, మల్టీ లెవెల్, మల్టిపుల్, ప్రాక్సీ మోడల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఫస్ట్ది abstract base class model inheritance. No, at that time we have our own admin pages. I think that you are always asking Django admin page. No, in go to session management, at that time I'm explaining now, we never see the backend Django administration page. Our admin page we have to display. That is possible. సార్ చూడండి, సేమ్ థియరిటికల్గా, if several model classes having some common fields, then it is not recommended to write these fields in every model class separately, because
It increases length of the code and reduces readability. We have to separate those common fields into a separate model class, which is nothing but base class. If we extend base class, automatically common fields will be inherited to every child class. Adi theoretical. Now we will see one application. So చూడండి now. So simple. Every time template inheritance how we are implemented, Python inheritance same. Two tables low common columns you can separate and create the table. So models.py. Here close all these things. Django -admin. ఏం పెడదాం? MI. MIM. MI project. Model inheritance project. PY.
Sir, the thing is observe jatga MI. Go to setting, add app, test app. Generally, by default, database is SQL3. But I want to show tables for you in the database. First table, how many columns? Second table, third table. Chubichalante SQL3 not possible. So I have to create my own database, MySQL lo. Password kada 1 2 3 4. Yeah. Show databases. In ఉన్నాయి డేటాబేస్లు DB, Django, jobs, MI పేరుతో ఉందా? MIDB. సరే. I have to create a new database, new MIDB. Create database, new MIDB. I want to provide it. Show databases. Connect this database. Show tables. Sorry, boss. No tables. By using Django, I have to create a tables. Model nets I can implement it. Then you have to check the tables. But first to change the settings. Instead of SQL3, MySQL, sir. Name or database name. Remove all these. You want enter database name new MIDB. User password. By default, user is root. By default, password is also root. But our admin team will change చేశారు కాబట్టి 1 2 3 4. సరిపోయింది. ఆ హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 3306 ఆప్షనల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇవి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, తర్వాత యాప్, ఇప్పుడు జస్ట్ గో టు ద మోడల్స్. సరే చూడండి ఇప్పుడు come to this models. Normal process అయితే take one class. The class name is student. Models is the module name. Model is the class name. Okay. Student have the name. Models dot
character field, max length parameter 30. Student have the email, models dot email field. Next, student have address. Student have final student have okay. This is the one class. Do make migration, migrate table is created. I have one more class. The class name is teacher. Models dot model. Sir, teacher is having the name, teacher have the mail, teacher have the address. ఈ మూడు కామన్ టీచర్ కూడా. తర్వాత along with this teacher have one more field, subject. Along with this teacher have the salary. Make migrations, migrate, two tables are created with the name of student and teacher. ఇక్కడ is there any inheritance concept is there? లేదు కదా. మరి what to do ఇక్కడ, whatever common fields are there, name, email, address, ఈ మూడింటిని separate చేయండి. Observe what I was doing is class, my table name is contact info. What is the parent class? Models dot whatever common fields are there, cut this, paste it, cut it, paste it. Now, is it model inheritance or no? Yes or no? Separate చేసాం మూడింటిని. Yes or no? అసలు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫోకి స్టూడెంట్కి? నో రిలేషన్. మరి ఎలాగ హౌ టు ప్రొవైడ్ ఇన్హెరిటెన్స్? హౌ టు గివ్ ఇన్హెరిటెన్స్? ఏమండి, ఇది కాస్ కదా. ఇన్సైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఐ హావ్ టు గివ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫో. అప్పుడు ఏమవుద్ది? ఇది చైల్డ్, అది పేరెంట్, ఆటోమేటికల్గా యాక్సెస్. ఇక్కడ కూడా ఎస్ ఆర్ నోనా? Because it's just a Python classes, forget about Django. One Python class, I'm given to this one, parent to child. This is responsible to access these three. Weed child, weed parent, along with the two, these three are there. But here one concept is there. Which type of inheritance? Abstract, compulsory. Parent class lo you can define one class. That class is meta. In this, you have to give abstract equal to true. Then it is the abstract base class inheritance. Now do make migrations, migrate. Go to there, check it. Automatically, you will get the clarity. Can't check this. Py, manage.py, make migrations. Student, teacher. Actually, you have how many classes? 1, 2, 3. But how many models are there? Student, where is contact info? Because of it is abstract, table not created, but fields will be available there. Migrate. Only 2 tables are created. Tables are ready. First, we have to check the background. In the tables, no tables. Now, student, teacher available, not available. Yes. Just describe about student. Contact information not available because of abstract class. Roll number, marks, address, email, name. Mari actual ga mana class lo student lo name, email, address available? No, it is taken from which one? Parent. Mari table not get means this type of inheritance is code level, not table level. That is the reason
that table is not available in this check it. Only student and teacher is there. Copy this. Teacher also having subject salary, name, email, address. Came, not came. This is code level. Contact info never created. Where is the proof means? Register in admin panel, create super user, check to the back and only two tables are available. So that is called as model inheritance. First one. Because of abstract true, it will become abstract base class inheritance. తర్వాత వీటిని అక్కడ రిజిస్టర్ చేయండి అడ్మిన్ ప్యానల్లో. So now register these two into admin because only two tables are there. Admin.py from test app dot models import student comma teacher. I'm not inserting out ఏం అవసరం ఇంకా admin dot site dot register student table. List display not required because I'm not inserting any data kada.
Just I want to see the tables. Teacher, bus. Come here, py, manage.py, super user. How many tables are there? Contact info, no. Because of abstract, true. Student, 0. Add student. Name, email, address, roll number, marks. Teacher, add teacher. Name, email, address, subject, salary. These three are common fields. Because of abstract equal to true kabatti, not created. That is the first one, abstract base class. So this is only code level, not database level inheritance. The first one. Sorry, ఈరోజు వెడ్నెస్డే అంట చికెన్ అంట అరవింద్ యాదవ్. You are attending online la, happily you can take your dinner, enjoy. Sir, the first one, abstract base class. Sure, remaining tomorrow I will explain. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.